Invito i colleghi a prendere posto. Allora, buongiorno a tutti, la seduta è aperta. Per cortesia prendiamo posto. Come sapete, l'ordine del giorno reca la dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Commissione. Ricordo ai colleghi che per questa discussione non è prevista la procedura catch the eye, né saranno accettate domande con il cartellino blu. Iniziamo i nostri lavori e do la parola alla signora von der Leyen per la sua relazione. Je peux dire, c'est finalement une femme qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne. Je le suis grâce à tous ceux et toutes celles qui ont brisé les barrières et les conventions. Je le suis grâce à tous ceux et toutes celles qui ont construit une Europe de paix, une Europe unie, une Europe des valeurs. C'est cette conviction européenne qui m'a guidée tout au long de ma vie et de ma carrière en tant que mère, en tant que médecin et en tant que femme politique. C'est ce courage et cette audace des pionnières comme Simone Veil qui est au cœur de ma vision de l'Europe. Et ce sera cet esprit qui guidera la Commission européenne que j'ai l'intention de présider. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Die Gründungsmütter und Gründungsväter Europas haben aus den Trümmern und der Asche der Weltkriege ein gewaltiges Werk errichtet. Frieden. Ein starker gemeinsamer Markt, grenzenloser Handel, Reisen, Forschen, Arbeiten. 500 Millionen Europäerinnen und Europäer leben heute zwischen Riga und Limassol, zwischen Athen und Lissabon in Wohlstand und Freiheit. Die Generation meiner Kinder kann sich ein Leben ohne dieses Heimatgefühl Europa gar nicht vorstellen. Als diese glückliche Generation geboren wurde, dachten auch wir Älteren, dass es immer so weiterginge. Heute ist auch den Letzten klar, dass wir wieder kämpfen müssen, dass wir aufstehen müssen für unser Europa. Die ganze Welt ist herausgefordert, mit disruptiven Entwicklungen umzugehen, die auch an Europa nicht vorbeigehen. Der demografische Wandel, die Globalisierung der Weltwirtschaft, die rasante Digitalisierung unserer Arbeitswelt und natürlich der Klimawandel. Keine dieser Metaentwicklungen ist neu. Sie wurden von der Wissenschaft lange vorausgesagt. Das Neue ist, dass wir heute als Bürgerinnen und Bürger Europas, egal in welchem Land wir wohnen, die Auswirkungen konkret
erleben und spüren. Ob es die finnischen Weizenbauer, die durch die Dürre betroffen sind, ob es die tödliche Hitzewelle in Frankreich ist, wir spüren den Klimawandel ganz konkret. Ob es die Rentnerin in Irland ist, die mit Online-Banking umgehen muss, oder der Arbeiter in Polen, der sich nach 20 Jahren im Job weiterbilden muss, um überhaupt seine Arbeit zu behalten. Wir spüren die Digitalisierung ganz konkret. Ob es Regionen in Europa sind, in denen Schulen, Krankenhäuser, Betriebe schließen müssen. Wir spüren den demografischen Wandel konkret. All of this has left people with a feeling of losing control, of losing ties with our communities. None of these challenges will go away. But there have been different ways to react to these trends. Some are turning towards authoritarian regimes. Some are buying their global influence and creating dependencies by investing in ports and roads. And others are turning towards protectionism. None of these options are for us. We want multilateralism. We want fair trade. We defend the rules-based order because we know it is better for all of us. We have to do it the European way. But if we are to go down the European path, we must first rediscover our unity. If we are united on the inside, nobody will divide us from the outside. If we close the gaps between us, we can turn tomorrow's challenges in tomorrow's opportunities. Honourable members, our most pressing challenge is keeping our planet healthy. This is the greatest responsibility and opportunity of our times. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. To make this happen, we must take bold steps together. Our current goal of reducing our emissions by 40% by 2030 is not enough. We must go further. We must strive for more. A two-step approach is needed to reduce CO2 emissions by 2030 by 50, if not 55%. The European Union will lead international negotiations to increase the level of ambition of other major economies by 2021. Because to achieve real impact, we do not only have to be ambitious at home, we have to do that, yes, but the world has to move together. To make this happen, I will put forward a Green Deal for Europe in my first 100 days in office. I will put forward the first ever European climate law, which will set the 2050 target in law. This increase of ambition will need investment on a major scale. Public money will not be enough. I will propose a Sustainable Europe investment plan and turn parts of the European Investment Bank into a climate bank. This will unlock €1 trillion of investment over the next decade. It means change. All of us and every sector will have to contribute, from aviation to maritime transport to the way each and every one of us travels and lives. Emissions must have a price that changes our behaviour. To complete this work and to ensure our companies can compete on a level playing field, I will introduce a carbon border tax to avoid carbon leakage.
But, honourable members, what is good for our planet must also be good for our people and our regions. Of course, I know about the importance of cohesion funds, but we need more. We need a just transition for all. Not all of our regions have the same starting point, but we all share the same destination. This is why I will propose a just transition fund to support those most affected. This is the European way. We are ambitious, we leave nobody behind, and we offer perspectives. If we want to succeed with this ambitious plan, we need a strong economy. Because what we want to spend, we have to earn it first. For that, we need to strengthen the backbone of our economy, the small and medium-sized enterprises. They are innovative, they are entrepreneurial, they are flexible and agile, they create jobs, they provide vocational training to our youth. But they can only do all this if they have access to capital everywhere in this huge single market. Let's get rid of all the barriers. Let's open the door. Let's finally complete the Capital Markets Union. Our small and medium enterprises deserve it. And we need to work with the Stability and Growth Pact. Where investment and reforms are needed, we should make sure they can be done. We should make use of all the flexibility allowed in the rules. We are proud of our economy. We want to make it stronger, but there's also a clear and simple logic. It's not people that serve our economy. It's the economy that serves our people. In our social market economy, we must reconcile the market with the social. Therefore, I will refocus our European semester to make sure we stay on track with our sustainable development goals. And I will stand for fair taxes, whether for brick and mortar industries or digital business. When the tech giants are making huge profits in Europe, this is fine because we are an open market and we like competition. But if they are making these profits by benefiting from our education system, our skilled workers, our infrastructure, and our social security, if this is so, it is not acceptable that they make profits, but they are barely paying any taxes because they play our tax system. If they want to benefit, they have to share the burden. Honourable members, the European way is also about using all of our potential, our people, our talent, our diversity. It is about creating a fairer and more equal union. This will drive me forward every single day I am in office, as it has throughout my career. We have come a long way since I was a Minister for Family Affairs and had to fight to introduce parental pay or access to childcare for families. But the fight for fairness never stops. It is still too difficult for hard-working families to make ends meet in Europe. I want to ensure that work pays. In a social market economy, every person that is working full-time should earn a minimum wage that pays for a decent living. Therefore, we will develop a framework, of course in respect of the different labour markets. But I think the optimal option is to have collective bargaining
by employers' union and trade union because they tailor the minimum wage to the sector or to the region necessary. Of course, I'm aware there are different models, but we have to create the framework. And I want better protection for those who lose their job when our economy takes a severe hit. A European unemployment reinsurance scheme will support our economies and our people in times of external shocks. Of course, there are national unemployment insurances, but a reinsurance scheme for those heavy external shocks is needed in Europe. I also want more equality and fairness for our young people. Youth unemployment is at 14% in Europe, but it ranges from 5% to 40% in some countries. We cannot accept this. Young people have aspirations. They want to work. They want to have a future. And it is our job to let them achieve this. This is why I will make sure the Youth Guarantee, which I started when I was a Minister for Labour Affairs in our Council, is working as well as it can in every member state. And I will support the European Parliament's idea to triple the Erasmus budget as part of the next long-term budget. We have to care for the most vulnerable, our children. We have to fight poverty. I know, as a mother of 7, that it makes a difference for their entire life if children have access to education, to sport, to music, to healthy food, and to a loving environment. We need a child guarantee to help ensure that every child in Europe at risk of poverty and social exclusion has access to the most basics of rights, like healthcare and education. It will empower them, and it pays tremendously if we back them when they are young. And this is part of my action plan to bring our pillar of social rights to life. And I will start at home, by example. I will ensure full gender equality in my College of Commissioners. If member states do not propose enough female commissioners, I will not hesitate to ask for new names. Since 1958, there have been 183 commissioners. Only 35 were women. That is less than 20%. We represent half of our population. We want our fair share. We also need to talk openly about violence against women. If 1 in 5 women have already suffered physical or sexual violence in the European Union, and 55% of women have been sexually harassed, this is clearly not a women's issue. I will propose to add violence against women on the list of EU crimes defined in the treaty, and the European Union should join the Istanbul Convention. I'm convinced if we close those gaps between us, we will emerge stronger as a union. Honourable members, the cradle of our European civilization is Greek philosophy and Roman law. And our European continent went through its darkest period when we were ruled by dictators and rule of law was banished. For centuries, Europeans fought so hard for their liberty and independence. The rule of law is our best tool to defend these freedoms
and to protect the most vulnerable in our union. This is why there can be no compromise when it comes to respecting the rule of law. There never will be. I will ensure that we use our full and comprehensive toolbox at European level. In addition, I fully support an EU-wide rule of law mechanism. And to be clear, the new instrument is not an alternative to the existing instruments, but an additional one. The Commission will always be independent guardian of the treaty. Lady Justice is blind. She will defend the rule of law wherever it is attacked. Honourable members, the rule of law is universal. It applies to all. In the last 5 years, more than 17,000 people have drowned in the Mediterranean, which has become one of the deadliest borders in the world. At sea, there is the duty to save lives. And in our treaties and conventions, there is the legal and moral duty to respect the dignity of every human being. The European Union can and must defend these values. The European Union needs humane borders. We must save. But saving alone is not enough. We must reduce irregular migration. We must fight smugglers and traffickers. It's organised crime. We must preserve the right to asylum and improve the situation of refugees, for example, through humanitarian corridors in close cooperation with the UNHCR. We need empathy and decisive action. I am aware of how difficult and divisive discussions on these issues are. We need to address the legitimate concerns of many and look at how we can overcome our differences. I will propose a new pact on migration and asylum, including the relaunch of the Dublin reform. This will allow us to return to a fully functioning Schengen area of free movement, the key driver of our prosperity, security and freedoms. A centrepiece in this ambition is a reinforced European Border and Coast Guard Agency. We need to reach a standing core of 10,000 Frontex border guards, not by 2027, but way earlier, at least by 2024. We have to modernise our asylum system. A common European asylum system must be exactly that, common. We can only have stable external borders if we give enough help to member states facing the most pressure because of where they are on the map. We need solidarity. We need to help each other and to contribute. We need a new way of burden sharing. And we must make a fair cooperation offer to countries of origin and transit, which are in the interest of both sides. Diplomacy, economic development, investment, stability and security are needed so that people have a perspective. I would like to tell you a story about perspective. 4 years ago, I was lucky enough to welcome a 19-year-old refugee from Syria into my home and into my family. He spoke no German. He was deeply scarred by his experience of civil war and flight. Today, 4 years later, he's fluent in German, he's fluent in English, he's of course fluent in Arabic.
He is a community leader by day in vocational training and a student for his high school degree by night. He is an inspiration for us all. And one day, he wants to go home. And honourable members, as a defence minister, I've been many times in this war-torn neighbourhood. I will never forget the words of former President of Iraq, Massoum, who said, "We want to see more Europe here. The world is calling for more Europe. The world needs more Europe." I believe Europe should have a stronger and more united voice in the world, and it needs to act fast. And that is why we must have the courage to take foreign policy decisions by qualified majority and to stand united behind them. The cornerstone of our collective defence will always be NATO. We will stay transatlantic, and we have to become more European. This is why we created the European Defence Union. Our work for our European Union of security and defence is embedded in comprehensive security. Stabilisation always comes with diplomacy, reconciliation and reconstruction. Our servicemen and servicewomen work side by side with police officers, diplomats and development aid workers. And honourable members, these men and women deserve our utmost respect and recognition for their tireless service for Europe. I cannot talk about Europe without talking about our friends from the United Kingdom. For the very first time in 2016, a member state decided to leave the European Union. This is a serious decision. We regret it, but we respect it. Since then, together with the current government of the United Kingdom, the European Union has worked hard to organise the orderly departure of the United Kingdom. The withdrawal agreement concluded with the government of the United Kingdom provides certainty where Brexit created uncertainty, in preserving the rights of citizens and in preserving peace and stability on the island of Ireland. These two priorities are mine too. However, I stand ready for a further extension of the withdrawal date should more time be required for a good reason. In any case, the United Kingdom will remain our ally, our partner and our friend. Honourable members, when I came to Strasbourg 13 days ago, I promised I'd come to listen. I've heard your concerns, your hopes, your expectations. The political guidelines which I sent to you today reflect our discussions. From what I have heard, I've drawn my conclusions and I've made my decisions. First, I want European citizens to play a leading and active part in building the future of our Union. I want them to have their say at a conference on the future of Europe to start in 2020 and to run for 2 years. Second, I want us to work together
to improve the Spitzenkandidat system. We need to make it more visible to a wider electorate, and we need to address the issue of transnational lists at the European elections as a complementary tool of European democracy. And third, yes, I support a right of initiative for the European Parliament. When this House, acting by a majority of its members, adopts resolutions requesting the Commission to submit legislative proposals, I commit to responding with a legislative act in full respect of the proportionality, subsidiarity and better lawmaking principles. I'm convinced that our stronger partnership will further help to make people's voices heard. Herr Präsident, mein Vater war 15 Jahre alt, als der schaurige Krieg, durch den mein Land Tod, Verwüstung, Vertreibung und Zerstörung über unseren Kontinent gebracht hat, endete. Er hat seinen Kindern, mir und meinen 6 Geschwistern oft davon erzählt. Er hat vor allem davon erzählt, was es für ihn bedeutet hat, dass die anderen Länder uns wieder die Hand gereicht haben und uns zurückgenommen haben in den Kreis der demokratischen Völker. Er hat bei der Montanunion angefangen und hat uns anfangs gesagt, wir treiben wieder Handel, und wenn man Handel treibt, dann schließt man Freundschaften, und Freunde schießen nicht aufeinander. Er war Kabinettschef bei von der Groeben in der Hallstein-Kommission und später Generaldirektor für Wettbewerbsfragen. Deshalb bin ich hier in Brüssel geboren und Europäerin gewesen, bevor ich später gelernt habe, dass ich Deutsche bin und Niedersächsin bin. Und deshalb gibt es für mich nur eins: Europa einen und stärken. Wer mit mir dieses Europa stärken, wachsen und blühen lassen will, hat mich als leidenschaftliche Kämpferin an seiner oder ihrer Seite. Wer aber dieses Europa schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin. Als mein Vater alt und an seinem Lebensende war, da hatte sich seine Erzählung von Europa verändert. Er sprach nicht mehr so viel vom Krieg. Er sagte, Europa ist wie eine lange Ehe. Die Liebe wird vielleicht nicht größer als am ersten Tag, aber sie wird tiefer. Weil wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, in guten wie in schweren Zeiten. Weil wir wissen, dass wir streiten können, aber uns auch wieder versöhnen können. Weil wir nie vergessen, warum wir diesen Bund eingegangen sind. Und wir hier alle in diesem Raum leben in einem Europa, das gewachsen ist, das gereift ist, das stark geworden ist mit seinen 500 Millionen Menschen. Über 200 Millionen Menschen sind zur Wahl gegangen. Dieses Europa hat Einfluss. Dieses Europa will Verantwortung übernehmen für sich und diese Welt. Das ist nicht immer leicht, das weiß ich. Das ist schmerzhaft und anstrengend. Aber es ist unsere nobelste Pflicht. Die Menschen wollen sehen, dass wir liefern, dass wir vorankommen. Die Jugend fordert das. Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf, mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
Grazie. Grazie alla signora von der Leyen per la sua relazione. Adesso diamo la parola ai presidenti dei gruppi. Cominciamo con il presidente Weber. Manfred, a lei la parola. Sehr geehrte Frau von der Leyen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Wahl unseres Präsidenten vor 2 Wochen steht jetzt die Wahl der Präsidentin der Europäischen Kommission an. Ich danke Ursula von der Leyen für ihre Programmatik, für ihre Ideen, für ihre Vorschläge für die Zukunft Europas. Für uns als EVP-Fraktion stehen unsere Wahlversprechen im Mittelpunkt. Die Zusagen, die wir den Menschen gegeben haben, sind für uns Orientierungspunkt. 40 Millionen Menschen haben die 183 Abgeordneten der EVP-Fraktion gewählt. Diesen 40 Millionen Menschen sind wir verpflichtet, und sie erwarten von uns, dass wir die Themen, die wir ihnen versprochen haben, umsetzen. Ein gerechtes Europa mit vergleichbaren Lebensbedingungen für alle. Ein modernes Europa, wo wir die Forschungsabteilung der Welt bleiben oder wieder werden müssen. Ein sicheres Europa, das Grenzen gegen illegale Migration sichert und zeitgleich Menschen in Not hilft. Ein weltoffenes Europa, das Handel treibt und die Partnerschaft mit Afrika lebt. Und ein ökologisches Europa, das unsere Umwelt, unser Klima schützt und dabei soziale und ökonomische Folgen im Blick behält. Ursula von der Leyen ist eine Christdemokratin. Sie ist eine überzeugte Europäerin, und deshalb werden wir mit ihr gemeinsam unsere Wahlversprechen umsetzen. Die Europäische Volkspartei wird Ursula von der Leyen heute geschlossen unterstützen und wählen. Ich danke Frans Timmermans, Ska Keller, Bas Eickhout und anderen für ihren engagierten Wahlkampf auf europäischer Ebene. Ich habe den Wettbewerb genossen, Kandidat zu sein, Gesicht zu zeigen, Wettbewerb annehmen, für seine Überzeugungen sachlich zu kämpfen, Menschen zu überzeugen und dann als Demokrat das Wahlergebnis respektieren. 201 Millionen Menschen haben sich bei den Europawahlen beteiligt. Welch ein Fest der Demokratie! Und ihr Wunsch ist, ein demokratisches Europa zu bekommen. Die Entwicklungen der letzten Tage haben dieses starke Zeichen der Menschen nicht immer aufgenommen. Wenn wir beispielsweise demokratisch nominierte Kandidaten aus parteipolitischen Egoismen heraus als nicht wählbar bezeichnen, dann entsteht damit Schaden für die Demokratie. Es ist Schaden entstanden, ja, aber man kann entstandenen Schaden nicht heilen, indem man neuen Schaden verursacht. Europa braucht jetzt Handlungsfähigkeit und Stabilität. Deshalb hat meine Fraktion vor 2 Wochen den sozialdemokratischen Kandidaten David Sassoli als Präsidenten des Europäischen Parlaments unterstützt. Und ich erwarte heute als Fraktionsvorsitzender der EVP, dass andere Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen. Gerade ich sage heute, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Nur so kann Europa gelingen. Und natürlich müssen wir in den kommenden 5 Jahren im Zeichen eines demokratischen Europas stehen. Ein legislatives Initiativrecht, ich bedanke mich für die Zusage, gestärkte Untersuchungsrechte, bessere Kontrolle der Implementierung von Europarecht und die rechtliche Verankerung des Spitzenkandidatenkonzeptes, damit die Hinterzimmer endlich der Vergangenheit angehören. Ich und meine Fraktion werden dafür eintreten, für ein Europa, das den Menschen gehört. Für uns Christdemokraten ist das heute ein Tag des Aufbruchs. Wir wollen jetzt anpacken und gestalten mit Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin. Dankeschön. Grazie Presidente Weber. Presidente García Pérez per il gruppo dei Socialdemocratici, prego. Gracias, presidente. Señora von der Leyen, hoy es un día importante, de esos que hacen historia. Está en nuestras manos el futuro de la Unión. Y mi grupo político, que ha estado desde los inicios y tiene el europeísmo en su ADN, quiere seguir construyendo esta Europa nuestra. Tenemos una responsabilidad hacia la ciudadanía que nos ha dado su confianza y por eso queremos actuar con responsabilidad.
Queremos estar seguros de que en los próximos 5 años sentamos las bases sobre un proyecto y sobre un futuro sostenible para todos los europeos y europeas. Permítanme que en un día como hoy recuerde a un gran europeísta que hace justo 40 años tomó la palabra en este Parlamento, Willy Brandt. En ese pleno, celebrado justo después de las primeras elecciones directas en 1979, hizo un llamamiento que hoy merece la pena recordar. Se lamentaba por lo despacio que avanza la democracia europea y porque había tardado demasiado tiempo las elecciones de sufragio directo. Y también se lamentaba porque las instituciones europeas parecían todavía alejadas de la ciudadanía. Por eso pedía a los eurodiputados que fueran capaces de ponerse a trabajar, más allá de las diferencias ideológicas y geográficas, para solucionar los problemas de las personas y, sobre todo, para conectar con los jóvenes. 40 años después, este discurso está hoy más vivo que nunca. A los socialistas nos sigue pareciendo que la democracia europea avanza demasiado despacio. Hemos puesto mucha ilusión en el proyecto del Spitzenkandidat y también nos hemos batido por las listas transnacionales, pero en esta ocasión no lo hemos conseguido. Sin embargo, no nos rendimos. La democracia europea no tiene marcha atrás. Por eso acogemos su compromiso, señora von der Leyen, de retomar y perfeccionar el proceso del Spitzenkandidat para el 2024. También queremos que Europa resuelva los problemas de la gente, que sea capaz de afrontar los retos actuales. Y eso lo tenemos que saber antes de darle nuestro apoyo para presidir la Comisión. Necesitamos saber si será capaz de liderar el cambio que nos piden los ciudadanos y la transformación que los jóvenes europeos nos están pidiendo. Nos ha enviado usted una carta que apunta en la buena dirección, que propone avances, pero ahora tiene usted la posibilidad de concretar aún más. Usted asume el objetivo de combatir la urgencia climática y de traducir esa ambición en legislación. Esa ley es necesaria, así como fijar los objetivos vinculantes para cumplir nuestros compromisos de reducción de emisiones para el 2030. Pero además de la transformación ecológica, para nosotros es fundamental que nadie se quede atrás y por eso nos alegra ver que acepta el Fondo para una transición justa. También recoge la necesidad de poner en marcha un plan de inversiones para una Europa sostenible. Es importante que quede claro que en parte importante de ese esfuerzo deben de venir de inversiones públicas. Cuando pedimos introducir los objetivos de desarrollo sostenible en el semestre europeo, no solo queremos que se tengan en cuenta como un principio, queremos que se introduzcan también criterios e indicadores de medición. No queremos que se siga penalizando con déficit excesivo a los gobiernos que invierten en una transformación económica que cuida de las personas, que crea nuevas oportunidades y que pone las bases para un futuro sostenible. Por eso insistimos, y también así lo ha recogido en su carta, en la flexibilidad en las reglas económicas y en la incorporación del seguro de desempleo. Europa tiene que proteger a los más vulnerables. Por eso apoyaremos siempre desde nuestro grupo político el pilar social europeo y, en concreto, la garantía infantil y la garantía juvenil. Señora von der Leyen, nos hace falta una acción más contundente contra la pobreza en general. Para financiar todas estas políticas, cada uno debe poner de su parte. También las grandes corporaciones tecnológicas. Usted quiere que contribuyan con sus impuestos al esfuerzo común, pero ¿ha pensado en una cifra? También menciona que se debe proteger la situación y mejorar de los trabajadores y las trabajadoras de las nuevas plataformas. Aquí tendrá a un grupo político que apoyará una directiva en ese sentido. Me alegra ver que en cuestiones de igualdad de género estamos en la misma línea, porque sabe que para mi grupo político es una prioridad clara. Adoptar una estrategia de igualdad vinculante e incluir la violencia de género como uno de los delitos contemplados en los Tratados de la Unión es sin duda un buen comienzo. Dice que va a defender el Estado de Derecho y propone un mecanismo nuevo para asegurar su cumplimiento. ¿Nos puede explicar en qué consistiría ese mecanismo? Creo que a muchos y a muchas en esta sala nos tranquilizaría comprobar que efectivamente usted tiene la intención de mantener la exigencia que ha mostrado la actual Comisión y, en concreto, el comisario Frans Timmermans en materia de rule of law.
Respecto a la gestión de la migración, apreciamos su propuesta de actuar con más solidaridad entre los Estados miembros y de terminar con la reforma de Dublín. Necesitamos hablar de solidaridad, necesitamos hablar de corredores humanitarios. No solo se trata de reforzar la seguridad, de aumentar los efectivos de Frontex, se trata también de salvar la vida de las personas y para eso necesitamos un sistema de rescate que no criminalice a las ONG y un sistema de visados humanitarios. Solo así estaremos a la altura de las circunstancias. Señora von der Leyen, estamos aquí para escucharla. No queremos una crisis institucional que retrase más los cambios que Europa necesita, pero necesitamos garantías de que en los próximos años Europa será capaz de afrontar las medidas necesarias. Mi grupo político tomará una decisión esta tarde. No tenga duda que lo hará pensando en lo mejor para Europa, en los hombres y mujeres que quieren recuperar la confianza y la esperanza en el proyecto europeo. Y en ese camino nos encontraremos en la tarea tan apasionante de construir más y mejor Europa. Muchas gracias. Grazie. Presidente Cioloș, a lei la parola. Doamnă președintă desemnat, Parlamentul în fața căruia vă aflați astăzi nu a fost niciodată atât de important și de implicat, conștient de responsabilitate și gata să-și o asume pe deplin. Știți foarte bine, Consiliul care v-a desemnat este un Consiliu divizat. A convenit în cele din urmă asupra unui pachet global de numiri pentru a obține un compromis după negocieri lungi și dificile. De altfel, regret că echilibrul dintre estul și vestul Uniunii Europene nu este reflectat în acest pachet și sper totuși că va fi parțial